Okay, today we are discussing about the DNA damage. There is a there are a lot of type of damage, that is radiation damage, chemical damage, oxidative damage, and external agent damage, alkylation damage. Okay, we will discuss one by one. First, radiation damage. The radiation damage ഒന്നുമില്ല, രണ്ട് radiation damage சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ultraviolet UV light, ஓகே, அப்புறம் வந்து எக்ஸ்-ரேஸ், காமா ரேஸ், இதெல்லாம் தான் இந்த ரேடியேஷன் டேமேஜ் பேரு. ஓகே, the radiation damage mainly caused by ultraviolet light, UV light, a range between 100 to 400 nanometer, 100 to 400 nanometer, caused by ultraviolet light, UV light, 100 to 400 nanometer. UV light caused by ultraviolet light சொன்னல, அது மாதிரி two forms of ionizing radiation, two forms of ionizing radiation, two forms of ionizing radiation. First வந்து x-rays. x-rays x-rays ஓட ரேஞ்ச் யாருக்காவது தெரியுமா? x-rays ஓட ரேஞ்ச் இப்ப நம்ம அல்ட்ராவயலட் லைட்டோட ரேஞ்ச் சொன்னல 100 to 400 nanometer. Okay, two forms of ionizing radiation, that is x-rays and gamma rays. X-rays na 0.01 to 100, 0.01 to 100 nanometer. Gamma rays na very dangerous, less than 0.01 nanometer. The less than 0.01 nanometer வந்து அது வந்து gamma rays. 0.01 to 100 ரேஞ்சில் வந்தாலே அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எக்ஸ்-ரேஸ் சொல்லுவோம். ஓகே, எக்ஸ்-ரேஸ். and ultraviolet UV light na 100 to 400 nanometer. So radiation damage is mainly caused by the ultraviolet light and two forms of ionizing radiation. Okay, okay. In the UV light, three band ஆயிட்டு நமக்கு இந்த UV light ன டிவைட் பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம 100 to 400 nanometer தானே சொன்னேன். ஓகே, இந்த 100 to 400 nanometer நமக்கு 3 division ஆக்கலாம். ஓகே, damage caused by UV hyphen, which is divided into 3 band. Okay, which is divided into 3 band. First one is UVC, UVC, ultraviolet C, C for cat. UVC 100 to 295, 100 to 295, 100 to 295, 95. Audible dana? Any distraction in my voice? Clear dana? Yes, sir. Okay. Yes, sir. சரி, 3 band. First band UVC ன்னு பேர் கொடுத்தது. UVC ல வந்து 100 to 295 nanometer. இது வந்து will cause more damage. இது வந்து ரிஸ்க் தான். இந்த ரேஞ்சில் UV நமக்கு கிடைச்சுன்னா அது வந்து நம்ம டிஎன்ஏல நல்லா டேமேஜ் பண்ணும். இதுதான் வெரி டேஞ்சரஸ் திஸ் UVC. ஆனா ஃபார்ச்சுனேட்லி வெரி லிட்டில் UVC ரீச்சஸ் த எர்த். ஆனா UVC இந்த எர்த்ல அதிகமா வருதில்ல. ஓகே, very little UVC reaches the earth surface because you know, yeah, the UVC அதிகமா earthல வரல, earth surfaceல கொஞ்சம் தான் வருது. Ozone layer.
Yeah, correct. யார்? ஷாலினி சார். ஷாலினி. அப்ப ஷாலினியே சொல்லு, ஓசோன் எந்த லேயர்ல இருக்கும்? என்வைரன்மெண்ட்ல நமக்கு தெரியும்ல, இதுல ட்ரோபோஸ்பியர். எது? ட்ரோபோஸ்பியர் சார். நாட் ஷூர். ட்ரோபோஸ்பியர் எங்க இருக்கும்? ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், அப்புறம் தெர்மோஸ்பியர் தானே? எஸ் சார். தெர்மோஸ்பியர், எக்ஸோஸ்பியர். ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர், எக்ஸோஸ்பியர் அப்படிதானே? അതില് എന്തില് ഓസോൺ இருக்கும்? ഓസോൺ இதெல்லாம் 10th கிளாஸ் ஸ்டூடண்ட்ஸ் கேட்கணும். எது? ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். எஸ், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். ஷாலினி, ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் தான் இருக்கும் ஓசோன். புரியுதா? ஓகே சார். நாட் இன் ட்ரோபோஸ்பியர். நோ ப்ராப்ளம். நம்ம முன்னாடி படிச்சது மறந்துருக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதொന്നും நமக்கு தேவையில்லை, இதொന്നും கேட்க மாட்டேன். நான் ஜெனரலா சொன்னேன். நான் தெரிஞ்சிருக்கேன் இதெல்லாம். ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர், எக்ஸோஸ்பியர். இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல ஓசோன் இருக்கு. ஓசோன் இருக்கிறதுனால நம்ம யூவிசி 100 to 295 ரேஞ்சில் இருக்கிற ரேடியேஷன் அந்த அளவுக்கு சர்ஃபேஸில் வராது. அதனால நம்ம டிஎன்ஏ எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. அதிகமா டேமேஜ் ஆகாத எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து யூவிபி. யூவிபி 296 95 தானே சொன்னார். யூவிசி 100 to 295 தான் யூவிசி சொன்னது. நெக்ஸ்ட் வந்து யூவிபி 296 to 320. 296 to 320. So 10% reaches the earth surface. 10% reaches the earth surface. It is responsible for most of the DNA damage of skin. But skin damage ആയിടും. UVB is responsible for most of the DNA damage. UVB is responsible for most of the DNA damage. Most of the DNA damage. Skin എല്ലാം പ്രോബ്ലം தான். UVB வந்து 296 to 320. Next வந்து UVA. UVA range. UVA யோட நம்ம 3 பேண்ட் தான் டிவைட் பண்ணது. UVA யோட ரேஞ்ச் உங்களுக்கு சொல்லலாமே. 321 to 400. 321 to 400. Yes, area தான் இருக்குது. 321 to 400 nanometer, that is UVA. It is the wave mainly reaches the earth surface. നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ല இந்த wave വന്നാലും. Okay, it is the wave mainly reaches the earth surface. It is the wave mainly reaches the earth surface. ஓகே, இதுவரை சொன்னதொன்னும் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு தேவையில்லை. ஆனா சும்மா தெரியறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்கு தான் சொன்னது. இதுவரைக்கும் கேட்டதில்லை. இனி சொல்ல போறதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, 2 major photo products. 2 major photo products will form for nearly all of the UV induced damage. For all of the UV induced damage, 2 major photo products. 2 major photo products form பண்ணும். ஓகே, இந்த UV நம்மோட ஸ்கின்ல பட்டுடுச்சுன்னா மெயின்லி 2 photo product தான் ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த 2 photo product எதுதான்? அதுதான் நமக்கு தெரியணும். அதுதான் cyclobutane pyrimidine dimer. First one is cyclobutane pyrimidine dimer. இந்த ஸ்லைடில் இருக்குது. cyclobutane pyrimidine dimer, CPD ன்னு சொல்லும். cyclobutane pyrimidine dimer, CPD formation. And 6,4 photo product. 6,4 photo product. 6,4 photo product.
இந்த பேரு கேட்டுட்டு யாரும் பயப்பட வேண்டாம், ஒண்ணும் இல்ல. டைமர் ஃபார்மேஷன் பிட்வீன் அட்ஜசன்ட் பிரமிடின் பேஸ். என்னது டைமர் ஃபார்மேஷன்? டைமர் ஃபார்ம் பண்ணும் யாரு யாரு? டைமர் ஃபார்மேஷன் பிட்வீன் அட்ஜசன்ட் பிரமிடின் பேஸ். அட்ஜசன்ட் பிரமிடின் பேஸ். നെയിമിലെ இருக்கு இல்லையா, சைக்ளோபியூட்டேன் பிரமிடின் டைமர். Cyclobutane pyrimidine dimer. That is dimer formation between adjacent pyrimidine base on the same DNA strand. Based on the same DNA strand. Same DNA strand. Same DNA strand இருக்கிற adjacent pyrimidine dimer ஒரு டைமர் ஃபார்ம் செய்யும். டைமர் ஃபார்ம் செய்யும். அதுக்கு தான் நம்ம இந்த போட்டோ ப்ராடக்ட் சொல்றது. டூ மேஜர் போட்டோ ப்ராடக்ட். எது எது? CPD and CPD and 6 for photo product. CPD and 6 for photo product. 6 for photo product. Okay, here you can see the cyclobutane pyrimidine dimer. Cyclobutane pyrimidine dimer. That is CPD. Pyrimidine. 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 You know that pyrimidine is a single ring nitrogen base. Purine double ring. Okay. இங்க cyclobutane pyrimidine dimer. இங்க ஒரு bond form பண்ணது நீங்க பார்த்தா தெரியும். இங்க ஒரு 5 இருக்கு, இங்க ஒரு 5 இருக்கு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க ஒரு 6th கார்பன் இருக்கு, இங்க ஒரு 6th கார்பன் இருக்கு. அப்போ டிஎன்ஏல சேம் ஸ்டாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு பிரமிடிന് டைமர் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. டைமர் டூ பிரமிடின், டூ அட்ஜசன்ட் பிரமிடின். அட்ஜசன்ட் பிரமிட் தான். இங்க ஒரு பிரமிட் இருந்தா இங்க ஒரு பிரமிட் இருந்தா அதெல்லாம் ஃபார்ம். அட்ஜசன்ட் பிரமிட் கிட்ட கிட்ட இருக்கிற பிரமிடிന് டைமர் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. டைமர் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. இந்த டைமருக்கு தான் என்ன பேரு? சைக்ளோபியூட்டேன் ரிங். Cyclobutane ring. Okay. Please note, cyclobutane ring is generated by forming one bond between yeah, C5 okay, C5 atoms and another between C6 atoms on adjacent pyrimidine ring. The cyclobutane ring எப்படி form ஆகுது? Cyclobutane ring is generated by one bond between C5 atom. One bond between C5 atom. Okay. And another bond between C6 atom. Another bond between C6 atom on adjacent pyrimidine ring. On adjacent pyrimidine ring. அது மட்டும் எழுதனா போதும். ஓகே. இதெல்லாம் இந்த பிக்சர்ல பார்த்துட்டு சொல்லலாம். அதாவது cyclobutane pyrimidine CPD formation. CPD எப்படி ஃபார்ம் பண்றது? Is generated by the forming of one bond between C5 carbon atoms and another bond between C6 carbon atoms. This is the formation of cyclobutane pyrimidine dimer. Cyclobutane pyrimidine dimer. Okay. 75% எல்லாம் இப்படிதான் இந்த டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த CPD ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் இந்த டேமேஜ் ஆகும். ஓகே. The most common CPD is the thymine. நம்ம pyrimidine யார் pyrimidine? Cysteine and thymine, sir. Cysteine. Cytosine and thymine. Cytosine and thymine. That is pyrimidine. Cytosine and thymine. Yes, cytosine and thymine the pyrimidine. Purine வந்து guanine and adenine. Okay, you know that. Okay, அப்ப most common CPD is formed between thymine. Okay, அதிகமா யாரு thymine தான் என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்? இந்த pyrimidine dimer ஃபார்ம் பண்ணும். ஓகே. இந்த பிக்சர்ல காமிச்சது சைட்டோசினும் தைமினும் தான். இந்த பிக்சர்ல காமிச்சது. ஆனா வந்து தைமின் தான் மோஸ்ட்லி
இந்த pyrimidine dimer form பண்ணும். Okay, clear? That's the most common CPD is the thymine. Okay, thymine. Most common CPD is the thymine. But end of the but also from C cytosine and thymine and cytosine. அப்படி form பண்ணலாம்ல. Cytosine with cytosine form பண்ணலாம். Cytosine with thymine form பண்ணலாம். CT தான் pyrimidine. Cயும் Tயும் Tயும் Cயும் தான் pyrimidine. அங்க என்னென்ன சான்ஸ் இருக்குது? T thymine pyrimidine dimer சான்ஸ் இருக்குது. அந்த thymine தான் அதிகமா ஃபார்ம் பண்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து தைமின் சைட்டோசின் ஃபார்ம் பண்ணலாம், சைட்டோசின் ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஆனா அது வந்து ஸ்லோவர் ரேட் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் த செகண்ட் பாத்வே 6,4 போட்டோ ப்ராடக்ட். அந்த நேமில எல்லாமே இருக்குது. 6,4 போட்டோ ப்ராடக்ட். 6,4 போட்டோ ப்ராடக்ட்னு பேரு. The second pathway which account for most of the remaining UV induced DNA. The remaining UV induced DNA cause the formation of 6,4 photo product. ഒരു 75 induced നമ്മൾ சொன்ன cyclobutane pyrimidine ഒരു 70 CPD formation ഒരു 75%, remaining 25% வந்து 6,4 photo product தான் form பண்ணும். 6,4 photo product. Okay, 6,4 photo product. Okay, இங்க எங்க bond form பண்றது? 6 லும் 4 இங்க இருக்கு. சிம்பிள். 6 லும் 4 லும் bond form பண்ணுது. அப்ப எப்படி எழுதலாம்? Please note it. A bond is formed between C6 atom of the 3 prime pyrimidine. The 3 prime இங்க இருக்கு. 3 prime சைடுல என்ன இருக்குது? ஒரு pyrimidine இருக்குது. அதனால C6 atom 3 prime சைடுல pyrimidine தான் இருக்கும். இந்த 5 prime இருக்கு. இங்க 5 prime சைடுல இருக்கிற pyrimidine-ஓட 4th carbon atom. அப்படி வருது. Okay, a bond is formed between C6 atom of the 3 prime pyrimidine. 3 prime pyrimidine bracket le either thymine or cytosine. Thymine ஆகலாம், cytosine ஆகலாம். Okay, a bond is formed between C6 atom of the 3 prime pyrimidine, either thymine or cytosine, and നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വാ. C4 bond formed between C6 atom of the 3 prime pyrimidine and നേരെ ഇങ്ങ വന്നിട്ട് C4 atom of the 5 prime pyrimidine. C4, yes, C4 atom of the 5 prime pyrimidine. Okay, C4 atom of the 5 prime pyrimidine. Yeah, bracket le usually cytosine. അതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇല്ല. இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா இந்த 6,4 போட்டோ ப்ராடக்ட்ல இந்த 3 பிரைமில் இருக்கிற பிரமிடினோட கார்பன் 6 ஆட்டமும் 5 பிரைம் சைடில் இருக்கிற பிரமிடினோட C4 கார்பன் ஆட்டம் தான் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்றது. ஓகே, கிளியர்? Yes, sir. Okay, next point is go in the for 6,4 photo product will affect the normal replication and transcription. The replication affect ആവും, transcription affect ആവും. The 6,4 photo product formation will affect the replication and transcription machinery. Okay, replication and transcription machinery affect ആവും. So it will result in mutation. Mutation எழுதிய போதும். Okay, affect the normal replication and transcription machinery. Resulting in mutation ആയിடும். Cell death. ആയിடும். So very dangerous. என்ன நம்ம
We are talking about the DNA damage. Okay. DNA വരുന്ന damage. The damage எப்படி cause ஆகுது? Radiation damage. என்னென்ன radiation இருக்குது? UV radiation and ionizing radiation. Ionizing radiation எதெல்லாம்? Gamma and X-rays. X-rays gamma rays எல்லாம் ionizing radiation. நம்ம யூவி ரேடியேஷன் பத்தி தான் நம்ம சொல்றது. யூவி ரேடியேஷன் வந்து ஒரு 3 பேண்டா நம்ம டிவைட் பண்ணியாச்சு. யூவிசி, யூவிபி அண்ட் யூவிஏ. ஓகே. அந்த யூவி ரேடியேஷனாக will form two products. First one is second ஏதோ two photo product form ஆகும். that is CPD, cyclobutane pyrimidine dimer and 6 photo product formation. Okay. Next, X-rays and gamma rays caused damage. X-rays and gamma rays caused damage. அது நம்ம அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஏன்னா மியூட்டேஷன் ஒரு கிளாஸ் போகணும். அந்த கிளாஸ்ல டீடைலா நம்ம சொல்ல போறோம். அதான் அங்க ஆக்சி ராடிக்கல் ஃபார்ம் பண்ணும். இல்லைன்னா இங்கேயே சொல்லு ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ்ல அதை பத்தி சொல்லு. ஓகே. அங்க ஹெட்டிங் மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோ. எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் காமா ரைஸ் காஸ்ட் டேமேஜ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து radiation damage. Next rating எழுதிக்கோ. Chemical damage. Chemical damage. Chemical damage la main DNA damage. DNA damage by water. DNA damage by water. That is hydrolytic cleavage reaction. Hydrolytic cleavage reaction. Hydrolytic cleavage reaction. Simply DNA damage by water. Hydrolytic cleavage reaction. Chemical damage. DNA has 3 kind of bond which can be affected by hydrolytic cleavage. DNA has 3 kind of bond. DNA has 3 kind of bond which can be affected by hydrolytic cleavage. Can be affected by hydrolytic cleavage. DNA has 3 kind of bond. அந்த bond தான் இங்க காமிச்சிருக்குது. ஓகே. DNA has 3 kind of bond which can be affected by hydrolytic cleavage. Hydrolytic cleavage. Phosphodiester bond to N-glycosyl bond. N-glycosyl bond. இங்க இருக்குது. N-glycosylic bond. N-glycosylic bond. Phosphodiester bond, N-glycosylic bond and exocyclic amine group to base. Next bond is N-glycosylic bond and the next bond bonds to exocyclic amine group. Bond linking exocyclic amine group to base. Exocyclic the பேரு கேட்ட பயப்படுவேன். இங்க இருக்கு exocyclic amine group. Exocyclic amine group. Exocyclic amine group. Exocyclic bond linking exocyclic amine group to base. Amine group to base. The base is the base. Base ஒரு amine group இருக்குல்ல NH2 அந்த bond. அப்ப என்னென்ன bond கிளீவ் பண்ணலாம்? ஹைட்ரோலைட்டிக் கிளீவேஜ் வழி என்னென்ன bond கிளீவ் பண்ணலாம்? 3 bond சொன்ன phosphodiester bond. Phosphodiester bond இங்க ஒரு brown arrow ல பாக்க இங்க brown arrow. Phosphate oxygen attach பண்ண bond. Phosphodiester bond இங்க ஒரு phosphodiester bond இங்க phosphodiester bond இங்க brown arrow. இந்த brown arrow எல்லாம் phosphodiester bond. அதெல்லாம் வந்து ஹைட்ரோலைட்டிக் கிளீவேஜ்ல கிளீவ் பண்ண முடியும். என்ன நம்ம சொல்லிட்டு இருக்குது? DNA is damaged by hydrolytic cleavage reaction. Hydrolytic cleavage
ரியாக்ஷன். ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ் வழி டிஎன்ஏ வந்து டேமேஜ் பண்ண முடியும். அந்த டேமேஜ் வந்து எங்க என்னென்ன போட்டு கிளீன் பண்ணிட்டு நடக்கிறது அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்குது. ஒரு கிளீன் பண்ண போட்டு phosphodiester bond. The phosphodiester bond you can see in this picture. The all brown arrow denoted as a phosphodiester bond. Next one the N-glycosidic bond. N-glycosidic bond. N-glycosidic bond. N-glycosidic bond. N-glycosidic bond. N-glycosidic bond. This is the N-glycosidic bond. Green arrow. The green arrow எல்லாம் N-glycosidic bond இருக்குதா? Your N-glycosidic bond. The bond between base and sugar molecule. The bond between base and sugar molecule. Clear? Here அந்த மாதிரி இங்க ஒரு bond இருக்கு, இங்க ஒரு bond இருக்கு. The sugar molecule and base. இங்க இருக்கு sugar molecule and base. இங்க இருக்கு sugar molecule and base. Okay, that is N-glycosidic bond. இந்த bond எல்லாம் நம்ம மறுபடியும் வேற வேற கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ணோம். அதனாலதான் அது எங்க இருக்கிறது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோ. புரியுதா? கம்ப்ளீட்டா நிறைய கிளாஸ்ல நம்ம இந்த bond பத்தி எல்லாம் சொல்லி we will talk about this bond. Okay, clear? Next, third bond. Yes, sir. Third bond. The third bond என்ன சொன்ன bond? The bond linking exocyclic amine group to base. Exocyclic amine group. Exocyclic amine group தான் இங்க இருக்கு. அது வந்து எங்க அட்டாச் பண்ணி இருக்குது? பேஸ்ல அட்டாச் பண்ணணும் bond. NH2. இந்த blue arrow. NH2 இங்க அந்த மாதிரி ஒரு bond இங்க இருக்கு. இங்க இருக்குது. வேற எங்க இருக்குது? இங்க இருக்குது. இங்க. இந்த மாதிரி டிஎன்ஏ இருக்கிற 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் யாருக்கு கிளீவ் பண்ண முடியும்? இந்த டிஎன்ஏ இந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் கிளீவேஜ் வழியா கிளீவ் பண்ண முடியும். ஓகே, the base A, T, G and C deoxyribose groups and phosphodiester bond are vulnerable to attack by many exogenous and endogenous agents. Okay, brown, green and okay, blue arrow, red arrow point to site of attack. The red arrow is the site of attack. Attack பண்றது. Okay, please note that point is the three bond இந்த மாதிரி three bond ஹைட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ் வழியா கிளீவ் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இங்க நோட் பண்ணா போதும். அந்த three bond ஏதாவது நம்ம சொல்லியாச்சு. There is a phosphodiester bond, N-glycosidic bond, N-glycosidic bond and exocyclic amine group to baseல link பண்ணன bond. Then the hydrolytic cleavage of N-glycosidic bond and a subsequent generation of an open chain deoxyribose with a free aldehyde group. Free aldehyde group form பண்ணும். Free aldehyde group form பண்ணும். இப்ப சொன்னல N-glycosidic bond யாருக்கு cleave பண்ண முடியும்? The hydrolytic cleavage வழியா. The N-glycosidic bond will cleaved by hydrolytic cleavage. Okay, here normal nucleotide இங்க இருக்குது. normal nucleotide ஒரு base இருக்குது, ஒரு sugar molecule இருக்குது. இந்த sugar moleculeல 5' ஒரு phosphate group attach பண்ணியிருக்கு. Okay, 5' ஒரு phosphate group இருக்குது. இந்த sugar moleculeல 3' third positionல ஒரு phosphate, that is 3'. இதான் ஒரு normal nucleotide. Okay, base sugar molecule phosphate group. Base sugar molecule phosphate group. Phosphate group we know that the backbone of the DNA. Okay. Hydrolytic cleavage of N-glycosidic bond. என்ன நடந்துருச்சு? ஹைட்ரோலைட்டிக் கிளீவேஜ் நடந்துருச்சு. எங்க நடந்துருச்சு? N-glycosidic bond. N-glycosidic bond எங்கன்னு நமக்கு தெரியும். எங்கதான்? The base the sugar molecule இடக்கு இருக்கிற bond தான் the bond between sugar molecule and base, nitrogenous base. That bond is called N-glycosidic bond. And the bond get cleaved by hydrolytic cleavage வழி
அந்த பாண்ட் க்ளீவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, க்ளீவ் ஆயிடுச்சுன்னா இங்க ஒரு பாண்ட் க்ளீவ் ஆயிடுச்சுன்னா இது இங்க டிட்டாச் ஆயிட்டு போகும் இல்லையா? ஓகே, இதா H2O வாட்டர் வந்துருச்சு. வாட்டர் வந்து இங்க பாண்ட் க்ளீவ் ஆயிடுச்சு. இந்த பேஸ் இங்க இருந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்படி ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா இதுக்கு ஒரு பேரு ஏபி சைட். ஏபி சைட் இங்க இருக்கு. ஏபி சைட் வித் க்ளோஸ்டு டிஆக்சி ரைபோஸ் ரிங். இந்த டிஆக்சி ரைபோஸ் ரிங், டிஆக்சி ரைபோஸ் ரிங் தட் இஸ் டிஎன்ஏ. ஆர்என்ஏலனா ரைபோஸ் ரிங் சொல்லும். டிஆக்சி செகண்ட் பொசிஷன்ல ஆக்சிஜன் இல்ல, அதனால டிஆக்சி ரைபோஸ் ரிங் டிஎன்ஏ. ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். டிஆக்சி ரைபோஸ் ரிங், க்ளோஸ்டு டிஆக்சி ரைபோஸ் ரிங் இருக்கு. வித்தவுட் வித்தவுட் என்னது? வித்தவுட் பேஸ். ஓகே, வித்தவுட் பேஸ். வித்தவுட் பேஸ். அந்த சைட்டுக்கு ஒரு பேரு ஏபி சைட். ஏபி சைட் மீன்ஸ் அப்யூரினிக் சைட் ஓர் അപ്പിരമിഡിൻ സൈറ്റ്. അപ്പിരമിഡിൻ അപ്യൂർ രണ്ടും പി തന്നെ, അതിനാണ് എപി സൈറ്റ്. അപ്യൂരിനിക് സൈറ്റ് ഓർ അപ്പിരമിഡിനിക് സൈറ്റ്. പിരമിഡിനും പ്യൂരിനും ഇല്ലാത്ത സൈറ്റ്, அங்க பேஸே இல்ல, அவ்வளவுதான். அதுலதான் நம்ம சொல்லும் ஏபி சைட், அப்யூரினிக் ஓர் அப்பிரமிடின் சைட். ஓகே, physical damage and what is previously. ஓகே, இங்க பேஸ் இல்ல, அதனால அபேசிக் சைட்னு சொல்லும். ஓகே, this bond cleavage, please note this cleavage of the bond leads to the cleavage of என்ன bond cleavage உங்களுக்கு தெரியுமில்ல, உங்களே எழுதிக்கோ. அது glycosidic bond. Cleavage leads to the formation of a abasic site. Abasic site, a basic முன்னாடி ஒரு a போட்டா போதும். abasic site, abasic, a b a s i, abasic site. abasic site னா base இல்லாத site. Okay, leads to the formation of a abasic site, which is also known as AP site. Which is also known as AP site. Here AP site, which is also known as AP site. Which is also known as AP site. Okay, AP site in the apurinic or apyrimidinic. Purinic, pyrimidinic. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு A ஆஸ்ட்ரம் வச்சு போட்டா போதும். apurinic and apyrimidinic site. Okay. Okay, இங்க என்ன நடக்குது? After AP site formation or after AP site creation, the neighboring phosphodiester bond will cleave. Okay, neighboring phosphodiester bond will also cleave. Neighboring phosphodiester bond will also cleave. After AP site creation, neighboring phosphodiester bond will cleave. Okay. அதனால AP site with open deoxyribose group and free aldehyde. Okay. It causes deoxyribose in AP site. It causes deoxyribose in AP site. AP site irukana deoxyribose. It causes deoxyribose in AP site. Change its ring. അതോടെ റിംഗ് കൺഫർമേഷൻ ചേഞ്ച് ആയിടും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് തന്നെ இருக்குது, ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ഇറ്റ് കോസസ് deoxyribose in AP site, change its ring. Change its ring structure. എന്താ ചേഞ്ച് ആയി? ടു ഓപ്പൺ ഫോമിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയിട്ട്. Change its ring structure to open form. ഓപ്പൺ ഫോമിലായിடுச்சுன்னா இங்க என்ன கிரியேட் ஆயிடுச்சு? இங்க என்ன ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு? formed free aldehyde group. Formed free aldehyde group. Okay, formed free aldehyde group. அதுதான் இந்த ஹெட்டிங். இப்ப இந்த ஹெட்டிங் படிச்சு பாரு. ஹைட்ரோலைட்டிக் கிளீவேஜ் ஆஃப்
of an N-glycosidic bond. Hydrolytic cleavage of an N-glycosidic bond in the bond, and subsequent generation of a open chain deoxyribose, and the generation of a open chain deoxyribose with a free aldehyde group, Clear? Yes, sir. Okay, all are clear. எல்லாருக்கும் clear தானே? Yes, sir. Yes, we will move to next. Water mediated hydrolysis of the amino group attached to cytosine, guanine, and adenine. நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்குது? Chemical damage by hydrolytic cleavage. Hydrolytic cleavage என்னென்ன cleavage phosphodiester bond cleave பண்ணலாம், N-glycosidic bond cleave பண்ணலாம், அப்புறம் வந்து இந்த amine group cleave பண்ணலாம். அதுதானே சொல்லிட்டு இருக்குது. ஓகே, இதுதான் ஜஸ்ட் ஒரு 3 example of water mediated cleavage. Okay, cleavage, water mediated deamination converted. Okay, water mediated deamination என்னது வாட்டர் வருது, இந்த அமைன் குரூப்பை கட் பண்ணுது. இந்த bond தான் நம்ம என்ன bond சொன்னேன் முன்னாடி, என்ன bond சொன்னேன், என்ன bond இது அமைன் bond தானே. தேர்ட் சொன்ன bond, ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட், இந்த அமைன் Cyclic. என்ன bond சொல்லுங்க. Two cyclic bonds, sir. அதே அந்த bond form சாரி, அந்த bond cleave ஆயிடுச்சுன்னா, நம்ம பேஸ்ல கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிடும். ஓகே, சேஞ்ச் ஆயிடும். ஏன்னா இந்த அமைன் குரூப் இருக்க டியாமினேஷன், அமைன் குரூப்னே எடுத்துக்கலாம். யாரு வாட்டர், இங்க clearly you can see that here cytosine here இருந்து here from water. ஓகே, வாட்டர் வந்துருச்சு, இந்த அமைன் குரூப் போயிடுச்சு. அமைன் குரூப் ஓகே, டியாமினேஷன். ஸோ என்னைக்கு இருக்கும் water mediated deamination convert cytosine to uracil. Okay, cytosine என்ன ஆயிடுச்சு மாறு, cytosine is converted to uracil. Okay, cytosine is converted to uracil மாறிடுச்சு. Okay, cytosine is converted to uracil. இந்த சைட்டோசின் யுராசிலே எல்லாம் மாறிடுச்சு நம்ம சொல்லும் போது, இந்த சைட்டோசின் யுராசிலே அப்புறம் குவானின், தைமின், அடிமின், இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நம்ம படிக்கணும். புரியுதா? படிச்சிருக்கா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல? ஓகே, நமக்கு அது வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம், பேஸ் கிளாஸா. இந்த 5 பேஸ் நைட்ரோஜனஸ் பேஸ் இருக்குல்ல, பியூரின் 2 சாரி, இந்த அடினின், குவானின், சைட்டோசின், தைமின், யுராசின், இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நம்ம படிக்கணும். ஓகே, படிக்கணும், நம்ம கண்டிப்பா இதை படிக்கணும். இங்க என் குரூப் யாரு கொடுத்துறது, இந்த என் குரூப் எல்லாம் நைட்ரஜன் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு கண்டென்ட், ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது படிக்கிறதுக்கு. அது கொஸ்டின் கேட்டிருக்குது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்குது. ஏன்னா இந்த பேஸில் இருக்கிறவரும் நைட்ரஜன் குரூப், இந்த நைட்ரஜன் குரூப் எல்லாம் யாரு கொடுத்தது, 7th நைட்ரஜன், 6th நைட்ரஜன், இதெல்லாம் யாரு கொடுத்தது அப்படி. அப்ப இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கரெக்டா படிச்சுட்டு எங்க நைட்ரஜன் இருக்கோ அந்த நைட்ரஜன் எல்லாம் யாரு கொடுத்தது, அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயில்டா படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், தெர் இஸ் யுராசில் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், சைட்டோசின் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, NH டபுள் பாண்ட் NH2, தட் இஸ் சைட்டோசின், குவானின், தைமின். பியூரினே ஒரு 6 அமினோ பியூரின் ஒரு பேர், சயின்டிபிக்ல ஒரு பேரே இருக்குது. ஓகே, இந்த குவானின் சைட்டோசின் இதுக்கெல்லாம் ஒரு நேம் இருக்குது. எப்படி நேம் இருக்குதுன்னு கேட்டா, நமக்கெல்லாம் ஒரு நேம் இருக்குல்ல, ஷாலினி, அப்படி கீர்த்தி, அந்த மாதிரி நேம் இருக்குல்ல.
ஆனா நம்மளோட சயின்டிபிக் நேம் என்ன? நம்மளோட சயின்டிபிக் நேம் என்ன? Homo sapien. ஹோமோசாப்பியன்ஸ். அந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லாரும் நேம் இருக்கு, வேற நேம் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம படிக்கும். ஓகே, அதெல்லாம் விட எங்க என்ன சொல்லிருது, இந்த வாட்டர் கிளீவேஜ். ஓகே, வாட்டர் மீடியேட்டட் டீஅமினேஷன் கன்வெர்ட் சைட்டோசின் டு யூராசில். ஓகே, இந்த அமைன் குரூப் போயிடுச்சுன்னா அது யூராசிலா மாறிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து குவானின் டு சாந்தின், XAN சாந்தினா மாறிடுச்சு. சாந்தின். ஓகே, ஒரு பேஸ் இல்ல, ஆனா வேற ஒரு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, மாறிடுச்சு. இங்க வாட்டர் வருது, இந்த அமைன் குரூப்பை கிளீன் பண்ணி அமினோ குரூப்பை கிளீன் பண்ணி ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. Water will come and clear the bond between base and exocyclic amine group, and this amine group will leave from the base, and here will form a sandin. Okay, the overall reaction is guanine is converted to sandin. Next வந்து அடினின் குரூப்ல அமினோ குரூப் போயிடுச்சுன்னா എന്താ ஹைப்போசாந்தின் என்ன மாறிடுச்சு? ஹைப்போசாந்தின். The adenine is converted into hyposandin, guanine is converted into sandin, cytosine is converted into uracil. Okay, water mediated hydrolysis of the amino group attached to cytosine, guanine and adenine. Clear? Okay, clear. Yes, sir. ஓகே, இது நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த வந்து சைட்டோசின் வந்துட்டு யுராசிலா மாறிடுச்சுன்னா it will cause the CG base pair to TA base pair. Okay, CG base pair TA base pair மாறிடும், TA ஆகி மாறிடும். அப்போ ரெப்ளிகேஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இங்க சைட்டோசினுக்கு பதிலா யுராசின் வந்துருச்சு இல்லையா? யுராசின் வந்துருச்சுன்னா சைட்டோசினா இருந்தாலே குவானின் வந்து பேர் பண்ணும், சிஜி பேர் பண்ணும். ஓகே, ஆனா இந்த சிஜி will converted to TA ஆகி மாறிடும். சிஜி இதுக்கு நேரா சிஜி to TA அப்படி எழுதி வச்சுக்கோ. ஓகே, இங்க என்ன ஆகும்? ரெப்ளிகேஷன்ல குவானின் சாந்தினைட்ஸ் மாறிடுச்சு. ஓகே, அப்ப டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ல குவானின் பதிலா என்ன இருக்கு? சாந்தின் இருக்குது. அப்ப ரெப்ளிகேஷன்ல யாரு பேஸ் பேரிங் பண்ணும்? யாருமே பேர் பண்ணாதீங்க. அந்த ரெப்ளிகேஷனே அரெஸ்ட் ஆயிடும், அந்த ரெப்ளிகேஷனே ஸ்டாப் ஆயிடும். Here arrest, here will cause the arrest of the replication. Okay, Yes, sir. replication arrest ஆயிடும். Okay, next வந்து hyposatin. DNA hyposatin இருந்தாலே TA thymine adenine, TA replaced by CG, TA replaced by CG. adenine இருந்தாலே என்ன வரணும்? thymine வரணும். That is TA, adenine thymine, TA தான் வரணும். ஆனா ஹைப்போசாந்தினா மாறிடுச்சு. அப்ப ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும். ஆனா இந்த TA thymine adenine will converted to CG, TA CG convert ஆயிடும். ஓகே, இந்த கன்வர்ஷன் எல்லாம் நம்ம டீடைல்டா மியூட்டேஷன் சொல்லி நமக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. மியூட்டேஷன்ல டிரான்சிஷன் மியூட்டேஷன், டிரான்ஸ்வர்ஷன் மியூட்டேஷன். இந்த மியூட்டேஷன் in between the pyrimidine, that is transition mutation, pyrimidine or purine, that is transition. And translation the mispairing between but purine and pyrimidine, that is transversion mutation. அங்க AT CG AT மாறிடுறதெல்லாம் வரும். ஓகே, அப்ப உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிடும். அங்க கேட்கும் போது சொல்லணும். ஓகே, இது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோ. TA replaced by CG, TA replaced by CG.
Okay. Okay, this type of damage will reach adenine hyposanthina maridum. Okay, TA வந்து CGA maridum. And this type of damage will reach to the mutation. This type of damage will reach to the mutation, like a transition and a transversion, like a transition and a transversion. Okay. அதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோ. ஏன்னா மியூட்டேஷன்ல எடுக்கும்போது டிரான்சிஷன் டிரான்ஸ்வர்ஷன்ல நம்ம சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் டைமா கேட்ட மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே ஓகே, டிரான்சிஷன் டிரான்ஸ்வர்ஷன் அതൊക്കെ நம்ம கேட்டிருக்கு. எங்க வந்திருக்கு இந்த கன்வர்ஷன் சிஜி வந்து டிஏஐ மாறுது கன்வர்ஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் okay, is it clear? Water mediated deamination is clear. Yes, sir. Next, reactive oxygen species damage. This is oxidative damage. Oxidative damage. Simple da. Okay, oxidative damage. Reactive oxygen species damage DNA. Oxidative damage. Reactive oxygen species produced during cellular respiration. Reactive oxygen species produced during cellular respiration. Reactive oxygen species produced during cellular respiration. It will cause DNA damage. A reactive oxygen species produced during cellular respiration cause DNA damage. What is cellular respiration? Cellular respiration. Did you know that about cellular respiration? Anyone? Cellular respiration எங்க நடக்கிறது? எதுக்கு நடக்கிறது? Okay. No problem. Cellular respiration நமக்கு detailed ஒரு class படிக்கணும். இந்த electron transport நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்குமே. Electron transport எல்லாம் complex 2, complex 3, complex 4. Yes, sir. Photosynthesis. Photosynthesis இருக்குது. நம்ம செல்லிலும் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது. ஏடிபி ஃபார்ம் பண்றதுக்கெல்லாம் புரியுதா? இலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர், அந்த போட்டோசிந்தசிஸ்ல இலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் அதுவும் நம்ம படிக்கும். போட்டோசிந்தசிஸ்ல இலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகி போகிறது இல்லையா காம்ப்ளெக்ஸ் வழியா? அதே மாதிரி நம்ம செல்லிலையும் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். அந்த எலக்ட்ரான் எப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆகி போடும். அங்கே எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு. லாஸ்டா வந்து இந்த எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வாங்குறது oxygen da. Okay, cellular respiration involves electron transfer. அப்ப நம்ம இப்ப இதெல்லாம் சொல்லும்போது ஓகே, இப்ப என்ன சொல்றது? reactive oxygen species produced during cellular respiration cause DNA damage. இப்படி எல்லாம் சொல்லும்போது இதெல்லாம் நீங்க புதுசா கேட்கற மாதிரி இருக்கும். ஆனா நம்ம cellular respiration அந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடியும் போது உங்களுக்கு கிளியர்லி உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் cellular respiration, வாட் இஸ் reactive oxygen species. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க வந்து இதெல்லாம் படிக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா தெரியும். புரியுதா? அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் எங்க நடக்குது, ரியாக்டிவ் ஆக்சிஜன் எப்படி உண்டாகிறது. ஓகே, அப்ப இப்போ இதெல்லாம் கேட்டுட்டு ஏன் படிக்க முடியல அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வேண்டாம். தெரியுதா என்ன சொல்றது? Okay, sir. Okay. Reactive oxygen species damage. Cellular respiration involved electron transfer from various metabolic intermediate.
from various metabolic intermediates to a terminal electron acceptor. Terminal அவசானமா electron accept பண்றது oxygen தான், which is molecular oxygen. என்ன சொன்ன, cellular respiration involve electron transfer. Cellular respiration involve electron transfer. Cellular respiration involve electron transfer from various metabolic intermediates to a terminal electron acceptor. From various metabolic intermediate to a terminal electron acceptor, which is molecular oxygen. And the terminal electron acceptor area, which is molecular oxygen in aerobic organism. Okay. Eukaryotic pathina inner mitochondrial membrane electron transport occur. Inner mitochondrial membrane, the electron transport eukaryotic எங்க நடக்கிறது? சும்மா சிம்பிளா எழுதி வச்சுக்கோ. இதெல்லாம் நம்ம electron transport படிக்கும்போது இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியோட ஸ்ட்ரக்சர், எங்க எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது டீடைலா படிக்கும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியும். ஓகே, யூகாரியோட் இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரைன்ல எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் occur. பாக்டீரியல்னா செல் மெம்பரைன்ல. In bacteria cell membrane. யூகாரியோட்னா இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரைன். தான் இந்த எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் occur. Okay, two product by the action of reactive oxygen. Reactive oxygen ஆக்சிஜன்ல இருந்து எலக்ட்ரான் போகும். அப்போ இந்த O2 ஃபார்மில் இருக்காது, ஓன்னு எழுதி ஒரு டாட் போட்டா போதும், அதுதான் ரியாக்டிவ் ஆக்சிஜன். அப்படிதான் நம்ம டினோட் பண்ணும். ஓன்னு எழுதிட்டு ஒரு டாட், தட் இஸ் ரியாக்டிவ் ஆக்சிஜன். ஓகே, டூ ப்ராடக்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ணும். அதான் இங்கே இருக்குது 8 oxoguanine, oxoG, 8 oxoguanine and thymine glycol. Okay, thymine glycol, 8 oxoguanine. இந்த 8 oxoguanine base pair with adenine or cytosine. guanine வந்துட்டு cytosine தான base pair பண்ணணும். ஓகே, ஆனா இந்த 8 oxoguanine 8th பொசிஷன்ல ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு. எங்க 8th பொசிஷன்ல ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு, that is 8 oxoguanine. இதுதான் 8 oxoguanine. அது வந்து சைட்டோசின்லயும் பேஸ் பேர் பண்ணும், அடினின்லயும் பேஸ் பேர் பண்ணும். சைட்டோசின்ல பேஸ் பேர் பண்ணதான் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர். 8 oxoguanine cytosine base pair. Here 8 oxoguanine adenine base pair. guanine வந்து அடினினோட பேஸ் பேர் பண்ணியாச்சு, DNA டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, 8 oxoguanine adenine base pair. This is 8 oxoguanine and adenine base pair. Okay, 8 oxoguanine base pair with cytosine or adenine. Okay, in the anti-conformation 8 oxoguanine base pair with cytosine. Okay, anti-conformation zinc conformation இருக்குது. anti-conformation னா அது வந்து cytosine கூட base pair பண்ணும். zinc conformation னா அது வந்து இது அடினினோட base pair பண்ணும். Okay, it will cause transversion mutation. Okay, in the zinc form it base pair with adenine. If uncorrected, the 8 oxoguanine adenine base pair, the 8 oxoguanine adenine base pair, 8 oxoguanine adenine base pair, guanine வந்து cytosine கூட தான் base pair பண்ணணும். ஆனா adenosine ஓட base pair பண்ணியால் it will leads to mutation, that is transversion mutation. In which GC base pair is replaced by TA base pair. GC என்ன ஆகும், TA ஆகி மாறிடும். GC என்ன மாறிடும், TA ஆகி மாறிடும். GC னா என்னது, GC னா TA ஆகி மாறிடுச்சு. GC னா guanine னா என்னது, guanine, purine தானே guanine. ஓகே, அந்த guanineக்கு பதிலா இங்க என்ன வந்து thymine வந்துருச்சு.
இது பியூரின், பிரமிடின். அந்த மாதிரி இந்த சி வந்து என்னது? சி பிரமிடின். பிரமிடின் வந்து என்ன மாறிடுச்சு? பியூரினா மாறிடுச்சு. பியூரின் என்ன பிரமிடின் என்ன நம்ம சொல்லும் போதே மைண்ட்ல வரணும். பியூரின், குவானின் அண்ட் அடினின் பியூரின். பிரமிடின், தைமின் அண்ட் சைட்டோசின்ஸ் ஆர் பிரமிடின். இந்த பிரமிடின் மாறி பியூரின் வருது. ஓகே, ஏதாவது ஒரு பிரமிடின் பேஸ் மாறிட்டு பியூரின் வருது. தட் இஸ் டிரான்ஸ்வர்ஷன் மியூட்டேஷன். ஓகே, there is another type of mutation, transition mutation. രണ്ട് type of mutation இருக்கு, transition and transversion. transition mutation னா நோட் பண்ணிக்கோ. இந்த பியூரின்ல ஒரு இன்டர்சேஞ்ச் வருது. ரெண்டு பியூரின் இருக்குல்ல, என்ன பியூரின்? பியூரின் குவானின் அண்ட் அடினின். அതാണ് பியூரின், குவானின் அண்ட் அடினின். இப்போ குவானினுக்கு பதிலா அடினின் வந்தாலும் அது டிரான்ஸ்லேஷன் மியூட்டேஷன். இந்த அடினினுக்கு பதிலா குவானின் வந்தாலும் தட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் மியூட்டேஷன். அந்த மாதிரி பிரமிடின் இருக்குல்ல, பிரமிடின் யார் யார் பிரமிடின்? தைமிடின் அண்ட் சைட்டோசின். தைமின் அண்ட் சைட்டோசின் தான் பிரமிடின். தைமின் அண்ட் சைட்டோசின்ஸ் ஆர் பிரமிடின். அப்போ இந்த பிரமிடினுக்கு பதிலா தைமினுக்கு பதிலா சைட்டோசின் வந்தாலே ஓகே, தட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் மியூட்டேஷன். சைட்டோ அது അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്റർചേഞ്ച് ആയിடுச்சுன்னா that is transition mutation. டிரான்ஸ்வேர்ஷன் மியூட்டேஷன்னா பிரமிடினுக்கு பதிலா வேற பியூரின் வருது. ஓகே, இல்லைன்னா பியூரினுக்கு பதிலா பிரமிடின் வருது. that is transversion mutation. Transversion mutation is the most dangerous mutation than the transition mutation. Transversion mutation தான் கொஞ்சம் dangerous. Okay, and we will discuss later. So this is the 8-oxo-guanine thymine glycol. நம்ம என்ன சொன்னது? Two product வரும் சொன்னல, two product of the action of reactive oxygen species. நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்குது? Oxidative damage. Oxidative damage யாரு நடத்துறது? Reactive oxygen species. Reactive oxygen species cellular respiration வழிதான் reactive oxygen species செல்லில் உண்டாகிறது. Okay, the reactive oxygen species will form by the cellular respiration. Cellular respiration le reactive oxygen species எல்லாம் form ஆயிடும். ஓகே, அப்போ இந்த reactive oxygen species will causes two type of product. First one is 8-oxo-guanine. This is 8-oxo-guanine and thymine glycol. Thymine glycol. Okay, two of the modified base produced by oxidative damage to DNA caused by the hydroxyl radical. Clear? Yes, sir. Alkylating agent damage DNA by transferring alkyl group to centers of negative charge. This is alkylating damage. Alkylating agent. Alkylating agent. Heading eഴുതിക്കോ, alkylating agent. Alkylating agent. Alkylating agent. Alkylating agent. Alkylating agent. ഇങ്ങനെയോ என்ன നടക്കും? Alkylating agent will cause reversible transition. Reversible transition നടക്കും. Transition നടക്കുവാണ്, അതിനെ റിവേഴ്സ് பண்ண முடியும். Reversible transition നടക്കും. Transition நம்ம சொன்னோம்னா interchange of purine or pyrimidine. Interchange of purine or pyrimidine. That is transition. என்ன alkylating agent? Alkylating agent நிறைய ஏஜென்ட் இருக்கும். அது வந்து alkylation குரூப் வந்து டிஎன்ஏக்கு கொடுக்கிறதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் alkyl குரூப். alkyl குரூப்னு சொல்லும்போது மீதைல், ஈதைல் ஒரு லார்ஜர் alkyl குரூப். ஓகே, இது வந்து alkylating agent ஹைலி ரியாக்டிவ் குரூப் ஆஃப் electrophiles ആണ്. highly reactive group of electrophiles. Highly reactive group of electrophiles. இது வந்து highly reactive group ன்னு சொல்றது, highly reactive group of electrophiles because they transfer methyl, they transfer
alkylating agents are highly reactive group of electrophiles because highly reactive group of electrophiles because they transfer methyl, ethyl or larger alkyl group to the DNA, to the DNA, to the electron-rich atom in DNA. Electron-rich atom in DNA. Alkylating agents are highly reactive group of electrophiles ആണ്. Highly reactive group of electrophiles ആണ് because they transfer methyl, ethyl or larger alkyl group to the DNA. Okay, to the DNA. Okay. DNA has electrophiles DNA has damaged by electron seeking chemicals. Electron via ചില കെമിക്കലുകൾ വന്ന് DNA ഡാമേജ് പണ്ണു അതിനേതാ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് ഉള്ളത് DNA has damaged by electron seeking chemicals okay electron seeking chemicals called electrophiles next the product formed by attaching a chemical group to DNA is called an adduct. The product formed by attaching a chemical group to DNA is called an adduct. Adducting ADDUCT adduct. And that's the product formed by the alkylating agent வந்து alkyl group கொடுக்கும்ல DNA க்கு அப்படி DNA க்கு ஒரு alkylating group கிடைச்சா அது ஒரு product ஆ மாறிடும்ல புரியுதா DNA with alkyl group இல்லனா DNA with methyl group இல்லனா DNA with ethyl group அந்த ப்ராடக்ட் அப்படியே ஒரு ப்ராடக்ட் கிடைச்சினா நம்ம അതിനെ adduct ன்னு சொல்லும் adduct ADDUCT clear the product formed by attaching a chemical group to DNA. The product formed by attaching a chemical group to DNA is called an adduct. அந்த மாதிரி chemicals கொடுக்கன கொஞ்சம் examples ஆகிய கொடுத்தது okay என்ன சொல்றது the product formed by attaching a chemical group எங்க அட்டாச் பண்றது to DNA is called an adduct. Adduct வந்து mono adduct இருக்குது mono adduct இருக்குது என்னன்னா இந்த அட்டாச்மெண்ட் ஏதோ டிஎன்ஏல ஏதோ ஒரு சைட்ல மட்டும்தான் அட்டாச்மெண்ட் இருந்தால் அதுக்கு மோனோ அடாக்ட்னு பேரு ஓகே இஃப் அட்டாச்மெண்ட் இஸ் சிங்கிள் சைட் இஃப் த அட்டாச்மெண்ட் இஸ் இன் சிங்கிள் சைட் then it is called mono adduct. The attachment is in single site then it is called mono adduct. The mono adduct example da idu dimethyl nitrosamine DMS dimethyl nitrosamine the first this is the example of mono adduct formation. This is the mono sorry this is the example for mono adduct formation. If attachment is single site then it is called mono adduct. DNA ஒரு single siteல alkyl group இல்லனா methyl group alkyl group கொடுக்கிறதுக்கு ஒரு chemical agent அந்த chemical agent க்கு chemicals க்கு example தான் dimethyl nitrosamine okay then the figure like chemical structure of a few simple DNA methylating agents இதெல்லாம் கொஞ்சம் methylating agents DNA methylation பண்ற ஏஜென்ட்க்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் தான் இங்க கொடுத்தது methyl group that are transferred to DNA are shown in red. Methyl group that are transferred to DNA are shown in red. இந்த red color காணிச்ச methyl group இல்லையா இந்த methyl தான் எங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் DNA க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஓகே அத ரெட் காமிச்சது அதுதான் dimethyl nitrosamine dimethyl sulfate
This is dimethyl sulfate. Then the N-methyl, N-nitroso-guanidine. N-methyl, N-nitroso-guanidine. Okay. ഇതൊന്നും ബൈഹാർട്ടൊന്നും പഠിക്ക தேவையில்லை, சும்மா கேட்டா போதும். பை சான்ஸ்ல 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்டுருச்சுன்னா ஆப்ஷன்ல இருந்தா உங்களுக்கே ஞாபகம் வந்துடும். N-methyl, N-nitrosurate, MNU, N-methyl, N-nitrosurate. Next வந்து methyl sulfonate. Okay. Methyl sulfonate. Okay. Methylation by methyl sulfonate, that is MMS. For chemical, when we alkylating example da in the MMS, MNU idella. Okay, MMS, MNU idella vandu edukku example, alkylating agent ku example. Alkylating agents கேட்கலாம் ஆனா இது வந்து methylation by methyl sulfonate, that is MMS. Methylation by N-methyl, N-nitrosurate, that is MNU. Okay. Both case the base methylation take place. Note பண்ணிக்கோ, இந்த ரெண்டு கேஸ்லயும் methylation எங்க நடக்கிறது? The methylation take place N7 எங்க இருக்குதா? N7 positionல, N7 position in guanine. Okay, எங்க நடக்கிறது? N7th position in guanine. N7th position in guanine. இப்படி N7th position in guanine இந்த methylation நடந்துச்சுன்னா here form base pair with cytosine. Okay. guanine வந்து cytosine தான base pair பண்ணணும். no problem. guanine வந்து cytosine தான் base pair பண்ணணும். Okay. ஆனா வந்து அது நார்மல் guanine இல்ல. ஓகே, இப்போ அது நார்மல் guanine இல்லையே. N7ல என்ன இருக்கு? methylation இருக்கு, ஒரு methyl group இருக்கு N7ல. ஆனா இந்த guanine வந்து cytosinல base pair பண்ணும். ஆனா இந்த guanine வந்து ரிமூவ் ஆயிடும், DNA ல இருந்து ரிமூவ் ஆயி போயிடும். ஓகே, here form base pair with cytosine, but the modified guanine will remove from DNA. So அங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. நம்ம நேரத்தை சொன்னேன்ல, ஏபி சைட், அபேசிக் சைட், பேஸ் இல்லாத சைட்டாய் மாறிடும். ஆனா இந்த ஓகே என்ன சொல்றது, இந்த எம்எம்எஸ் இல்லைன்னா எம்என்யூ, இந்த எம்எம்எஸ் ஆர் எம்என்யூ. எம்எம்எஸ்னா மீதேல் சல்போனைட். ஓகே, எம்என்யூனா N-methyl, N-nitrosurate. இது வந்து எங்க மீதைலேஷன் கொடுக்கும்? குவானினோட செவன்த் பொசிஷனில் நைட்ரஜன்ல மீதைலேஷன் கொடுக்கும். அப்படி மீதைலேஷன் கிடைச்சுன்னா இந்த குவானின் என்ன ஆயிடுச்சு? மோடிஃபைட் ஆயிடுச்சு. இந்த மோடிஃபைட் ஆயிடுச்சுனாலும் இது வந்து பேர் பண்றது சைட்டோசின் கூட தான், குவானின் சைட்டோசின். The guanine can pair with cytosine. ஆனா இந்த modified guanine தானே, அதனால இந்த DNA வந்து இந்த பேஸ் வந்து DNA ல இருந்து ரிமூவ் ஆயிடும். ஓகே, so there will be formation of abasic site, பேஸ் இல்லாத சைட், AP site னு சொல்லும். ஓகே, abasic site will form. பேசிக் சைட் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்றதுன்னு இப்போ ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம நடத்த போறது DNA ரிப்பேர் தான். இது டேமேஜ் தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்குது. ஓகே,
டிஎன்ஏ எப்படி எப்படி எல்லாம் டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆகுது. இப்படி டேமேஜ் அப்படியே உட்காராது. இந்த டேமேஜ் எல்லாம் செல்லே வந்து கிளியர் பண்ணும். ஓகே, ரிப்பேர் பண்ணும். ஓகே, அந்த ரிப்பேருக்காக தான் இந்த பேசிக் சைட் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. ரிப்பேர்ல நம்ம கிளியரா நம்ம படிக்கும் என்னது பேசிக் சைட்டா ஃபார்ம் பண்ணும். அங்க பேஸ் இருக்காது. ஆனா அங்க வந்து பேஸ் நியூ. ஓகே, இங்க ஏன் பேஸ் இல்ல, இந்த பேஸ் ஏன் ரிமூவ் ஆகுது, இது வந்து மோடிஃபைடு பேஸ் தான். குவான்ல சும்மா தேவையே இல்லாம N7ல ஒரு மீதைலேஷன் கொடுத்துருக்கு. யாரு கொடுத்துருக்குது? ஆல்கைலேட்டிங் ஏஜென்ட். யார் ஆல்கைலேட்டிங் ஏஜென்ட்? எம்எம்எஸ். எம்எம்எஸ் வந்து ஒரு மீதைலேஷன் கொடுத்துருக்கு. எங்க கொடுத்துருக்குது? N7 குவானின்ல N7ல ஒரு மீதைலேஷன் குரூப் கொடுத்துருக்கு. அது தேவையே இல்லை. அப்ப இந்த பேஸ் மோடிஃபைட் ஆயிடுச்சு. அப்போ டிஎன்ஏ டேமேஜ் ஆயிடும். ஆனா வந்து செல்லு ரிப்பேர் பண்ணும். அதுக்குதான் இந்த பேஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகுது. ரிமூவ் ஆயிடுறதுக்கு அப்புறம் அங்கே கரெக்ட் நல்ல இந்த மீதேலேஷன் இல்லாம கரெக்டா பேஸை கொண்டு கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் ஆள் இருக்குது. ஓகே, தட் we will discuss in repair section. The all DNA damage will repair by cell. அதுக்காக அங்க நிறைய என்சைம் காரியங்கள்லாம் வரும். ஓகே, இப்ப நம்ம என்ன படிக்கணும்? டேமேஜ் தான் படிக்கணும். இங்க டேமேஜ் யார் பண்றது? ஆல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட். ஹியர் ஆல்கலேட்டிங் ஏஜென்ட் இஸ் டூ எக்ஸாம்பிள். MMS, methane sulfonate, and MNU, N-methane, N-nitrosure. ஓகே, அப்போ என்ன சொல்றது? இந்த MMS and MNU both case methylation take place N7 position. Okay, next position N3 in adenine. N3 in adenine. எங்க N3 in adenine. இந்த adenine N3லயோ adenine. ஓகே, N3ல adenine. Adenine. ஓகே, N3ல adenine. அடினின்ல N3. ஓகே, இது மட்டும் நீங்க நோட் பண்ண போதும். இந்த MMSO MNO எங்க மீதேலேஷன் கொடுக்கிறது? N7 of guanine, N3 of the adenine. ஓகே, அதோட கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் தான் நம்ம சொன்னது. குவானின்ல மீதேலேஷன் வந்து பேசிக் சைட்டா மாறிடும். ஓகே, N3ல தான் நம்ம சொல்ல போறோம். N3ல வந்துட்டு அடினின்ல வந்துட்டு இந்த மீதேலேஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னா அங்க DNA ரெப்ளிகேஷன் பிளாக் ஆயிடும். So please note the point. There will be block the DNA replication. DNA replication will block. DNA replication block ஆயிடும். எங்க மீதேலேஷன் கிடைச்சாலே N3ல. The third position of nitrogenல மீதேலேஷன் கிடைக்கும். யாரு கொடுக்கும்? இந்த MMS or MNU. The methylation given by MMS or MNU, the position of N7 or N3. In the methylation in the N3 position, the DNA replication will block. Okay, DNA replication block out. Ana, it does not lead to mutation. Mutation like pogadu. It does not lead to mutation. Mutation like pogadu. Mutation நடக்காது. ஆனா ரெப்ளிகேஷன் பிளாக் ஆயிடும். ரெப்ளிகேஷன் பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன நடக்காது? செல் டிவிஷன் நடக்காது. ஒரு செல்லு ரெண்டா there is no cell division. செல் டிவிஷன் நடக்காது. சோ கேன்சர்னா என்ன? கேன்சர்னா என்ன? ராபிட் செல் டிவிஷன் தானே. தேவையில்லாம செல் டிவைடா போறது தானே கேன்சர். ஓகே, அப்போ கேன்சருக்கு இந்த ட்ரக் யூஸ் பண்ணலாம்ல, இந்த கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணலாம்ல. இந்த கெமிக்கல் கொடுத்தா N3 பொசிஷன் கேன்சர் செல்லுக்கு வந்து N3 பொசிஷன்ல ஒரு மீதேலேஷன் கொடுத்தா DNA ரெப்ளிகேஷன் பிளாக் ஆயிடும். அப்புறம் வந்து என்ன ஆகும்? இந்த ரெப்ளிகேஷன் நடக்காது, செல் டிவைட் ஆகாது. அப்போ அங்க கேன்சருக்கு வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆகும். ஓகே, அதனாலதான் சோ N3 பொசிஷன் மீதைலேஷன் ஆஃப் அடினின். N3 position methylation of adenine would have the potential. N3 position methylation of adenine would have the potential. Edhukku potential irukku? Kill cancer cell without causing of mutation. Mutation like pogadanu sonnala. The N3 position of methylation
N3 position of methylation of adenine would have the potential. N3 position methylation of adenine would have the potential kill cancer cell without causing mutation. Mutation இல்லாம இந்த cancer cell-നെ kill பண்ண முடியும். எதனால? இந்த methylation. Okay, clear? Clear. Okay, ഇതിൽ വന്ന് എല്ലാമേ പുതു പേര് இந்த குவானோசின் நைட்ரோசின் மோனோ என்ன சொல்றது நைட்ரோசமைன் ஆல்கைலேட்டிங் ஏஜென்ட் மீதேன் சல்பனைட் இந்த மாதிரி எல்லாம் புதுசா ஒரு கெமிக்கல் நேம் தானே. அப்ப இதெல்லாம் கொஞ்சம் இது போர் மாதிரி இருக்கும் கிளாஸ். இப்படிதான் இதை எடுக்க முடியும், புரியுதா? இந்த நேம் படிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வழி இருக்கு, வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்ப இந்த நேமே சொல்லிட்டே இருக்கணும், ரொம்ப போர் அடிக்கும் இந்த கிளாஸ். அதனால நீங்க தான் கவனமா இருக்கணும். ஆனா இதெல்லாம் நம்ம ஃபெமிலியர் ஆயிடும். அதில் நிறைய வாட்டி இன்னும் ரிப்பேர்லாம் சொல்லும் போது நிறைய வாட்டி மறுபடியும் இந்த நேம் எல்லாம் சொல்லும், இப்போ ஃபெமிலியர் ஆயிடும். Okay, next mispair between O6 methyl guanine and thymine. Mispair between O4 methylamine and guanine. This is another type of methylation. We methylation படிச்சிட்டு இருக்குது. We will discussing that is alkylation. Alkylating agent. Alkylating agent பற்றி தானே பார்த்துட்டு இருக்குது. Alkylating agent என்னது? இந்த மீதைலேஷன் இதெல்லாம் கொடுக்கும்ல. இப்போ ஒரு மீதைலேஷன் நம்ம சொன்னாச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள். நிறைய 100 ஆஃப் மீதைலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் இருந்தாரு. நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் படிக்கிறதுக்கு இருக்குது. அதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள் இப்போ படிச்சது. அந்த N7லும் N3லும் மீதைலேஷன் கொடுத்தது. இந்த மாதிரி வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது. O6 மீதைல் குவானின் 6th பொசிஷன்ல ஆக்சிஜன்ல மீதைல் கொடுத்துருக்கு, குவானில் இல்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் O4 methyl thymine and guanine. Mispair between O4 methyl thymine and guanine. Okay, mispairing during replication resulting transition mutation. Replication time la idu mispair pannum, that will result the transition mutation. என்னடா ஒண்ணுமே இல்ல பேர்லயே இருக்குது. என்னது? மிஸ்பேர் பிட்வீன் O6 methyl guanine and thymine. அப்ப we understood தான் என்னது? O6 methyl guanine. இப்போ guanine இங்க இருக்குது. குவானினோட 6th பொசிஷன்ல ஆக்சிஜன், 6th பொசிஷன்ல இருக்கணும். ஆக்சிஜன்ல ஒரு மீதைலேஷன் கிடைச்சாச்சு. ஓகே, மீதைலேஷன் அதுதான் O6 methyl guanine பேரு. அங்கே O6 ஒரு மீதைலேஷன் கிடைச்சுன்னா அதுக்கு பேரு O6 methyl guanine. அது மிஸ்பேர் பண்ணும். குவானின் சைட்டோசின் கூட தான் பேர் பண்ணணும். ஆனா இங்க மிஸ்பேர் ஆயிடுச்சு. தைமின் கூட பேரிங் பண்ணியாச்சு. ஓகே, this will lead to the mutation. இது மியூட்டேஷனுக்கு போகும். The mispairing will lead to the mutation during replication. Okay, என்ன டைப் இது? என்ன டைப் mutation? O6 methyl guanine will cause the transition mutation. Okay, transition mutation. இங்க C தான் வரணும். ஆனா T இது guanines will pair with cytosine. Okay, cytosine தான் இங்க வரணும். ஆனா cytosine வராம இங்க என்ன வந்துருச்சு? தைமின் வந்துருச்சு. ஓகே, இந்த சைட்டோசினும் தைமினும் யாரு? TC யாரு? பிரமிடின் தானே.
pyrimidine தானே TC thymine and cytosine pyrimidine தானே Yes, Yes, sir. sir. ஓகே அப்ப இந்த pyrimidine தான் சைட்டோசினும் தைமினும். ஆனா இங்க வந்து குவானின் கூட யார் வரணும்? சைட்டோசின் தான் வரணும் ஆக்சுவலி நார்மல் பேரிங்ல. ஆனா சைட்டோசின் வராம யாரு வந்துருச்சு? தைமின் வந்துருச்சு. ஆனா இந்த சைட்டோசினும் தைமினும் ரெண்டுமே pyrimidine தான். அப்ப இங்க என்ன மியூட்டேஷன் இது? இது வந்து டிரான்சிஷன் மியூட்டேஷனா இல்லைன்னா டிரான்ஸ்வேர்ஷன் மியூட்டேஷனா? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? Transition. இது Transition. okay very good. This is the transition mutation. இந்த pyramid ஒரு pyramidக்கு பதிலா வேற pyramid வருது. சைட்டோசின் பதிலா தைமின் pyramid வருது. Okay, the interchange between one pyrimidine to another pyrimidine, that is transition mutation. அப்போ இந்த transition mutation என்னன்னா இந்த பிக்சர்ல உங்களுக்கு கிளியரா தெரிஞ்சிடும். ஓகே, translation mutation இந்த சைட்டோசின் பதிலா இங்க வேற ஏதாவது அடினின் வந்துச்சா பியூரின் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து டிரான்ஸ்வர்ஷன் மியூட்டேஷன். ஓகே, the interchange between one purine to pyrimidine, that is transversion. pyrimidine interchange வந்தாலே that is transition. purine interchange வந்துருச்சுன்னா that is transition. Okay, that is difference between transition and transversion. Okay, அதெல்லாம் நம்ம இதுல மியூட்டேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு நிறைய படிக்கிறதுக்கு மியூட்டேஷன் அதுல நம்ம கிளியரா படிக்கும். இப்போ just note down, that is transition mutation. Next one, the mispair between O6 methyl guanine and guanine. O4 methyl thymine பேர்ல இருக்கு. fourth position அங்கே இருக்கு. fourth position இங்க இத fourth positionல thymine என்னது? pyrimidine தானே. pyrimidine ஒற்றை ரிங், ஒரே ஒரு ரிங் மட்டும் தான் pyrimidine. ஓகே, தைமின் pyrimidine இங்க இருக்குது. அதுல fourth பொசிஷன்ல ஆக்சிஜன் இருக்குது. அந்த ஆக்சிஜன்ல மீதேல் குரூப் இருக்குது. தட் இஸ் O4 மீதேல் தைமின். தைமின்னா அடினின் தான் பேஸ் பேர் வேணும். ஆனா இங்க மிஸ் பேரிங், தட் இஸ் குவானின். அப்ப இங்க ஒரு மிஸ் பேர் வந்துருச்சு. அப்ப என்னது? mispair that may from after methylation at position O6 in guanine and O4 in thymine. Okay, mispair that may form after methylation at position O6 in guanine and O4 in thymine. If methyl group are not removed, replication of DNA containing the mispair will result in transition mutation. Okay, clear? Yes, sir. இந்த மாதிரி மீதேலேஷன் வந்துட்டு வந்து இந்த பேக் போன்ல யாருக்கு பாஸ்பேட் குரூப் இருக்குல்ல டிஎன்ஏல, பேக் போன் contain phosphate group. Backbone is formed by the phosphate group. அந்த phosphate groupலயும் methylation நடக்கலாம். Okay, the phosphate group in backbone also methylated, also will chance to methylation. The phosphate group in backbone will also get the methylation. அப்படி methylation கிடைச்சிருந்தா the resulting neutral phosphotriester அது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இந்த methylation கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் அது நியூட்ரலா மாறிடும். இப்படி நியூட்ரலா மாறிடுச்சுன்னா the resulting neutral phosphotriester cleaved by water. அப்படி ஒரு methylation phosphate backbone அப்படி ஒரு methylation கிடைச்சதுன்னா அங்க ஹைட்ரோலைட்டிக் கிளீவேஜ் நடக்கும். வாட்டர் வந்து அந்த phosphate குரூப்பை க்ளீவ் பண்ண முடியும். அப்படி க்ளீவ் பண்ணிடுச்சுன்னா that will cause the single strand break ஆயிடும். breakaging of the single strand will cause that type of methylation. என்ன methylation? The phosphate methylation. Okay, phosphate methylation.
cytochrome P50 enzyme, the alkylation aflatoxin. Okay, clear. Next, many environmental agent must be modified by cell metabolism before they can alkylate it. இது லாஸ்ட் நான் இது நமக்கு நாளைக்கு சொல்றேன். We will discuss it tomorrow.